Hello, my dear students. Welcome to the channel motivus. So, P block the nammaloda chapter we were discussing, and the P block la group 14 elements, that is carbon family. நம்ம discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம், and this will be the last lecture of carbon family. Carbon family lecture முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் will be going to one of the physical chemistry chapters. Okay, now we'll be starting with silicons, the compounds of silicon. Adan discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம். Last lecture we have seen about silica. இந்த lecture நம்ம silicons பத்தி detail பார்க்க போறோம். What are silicons? Silicons are organosilicon compounds that containing repeater units of Si or Si linkage. Look at that. Silicons are synthetic organosilicon compounds containing repeater units held by SiO-Si linkage. So silicons in the SiO-Si linkage வந்து ரொம்ப அதிகமா உங்களால பார்க்க முடியும். If you can able to see, look at that, SiO-Si linkage. In the SiO-Si linkage oda repetition irundhuchuna, we can say that this is an organic silicon compound. We'll be calling it by the name silicons. Okay, now the empirical formula, if you talk about the empirical formula of this compound, that is R2SiO. R ena R ena namakku theriyum, R is alkyl aagalam illana aryl aagalam. So R can be methyl group or R can be phenyl group. There's no problem with that. Just remember R2SiO is the empirical formula, basic unit order formula. Methyl or phenyl aagalam, there is no problem with that. So you can see that methyl varumbodhu, R methyl varumbodhu, you can see that this is what the formula. Repetition paathunga, CH3 CH3 R2 SiO, that is what they are telling. Look at that, R2 SiO. R is alkyl group here, again R is alkyl group here, 2 alkyl group R2, that is R2. Okay, then SiO, that is what the general formula. And look at that, again if you go with the phenyl groups, again look at that, R2 SiO linkage. So this is what the basic unit அப்படி சொல்லிக்கலாம். புரியுதுங்களா? So this is what about the basic idea what you have to get about this silicons. Then we'll be talking about the preparation method. Silicon நம்மளால எப்படி prepare பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? Silicon actually வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 3 step methodல prepare பண்ணிக்கலாம். That is we can say, நமக்கு தெரியும் organic chemistry நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Initiation, propagation and termination. First வந்து will start the reaction. Initiation எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்துக்கலாம். First I'm going to treat silicon with methyl chloride. Methyl chloride silicon கூட treat பண்ண போறேன், and at a very high temperature of 573 Kelvin, temperature of 573 Kelvin use பண்றேன் in presence of copper. I am going to get this as a product, dichlorodimethyl-silane. Dichlorodimethyl-silane. Dichlorodimethyl-silane மட்டும் கிடையாது, நம்மளுக்கு வந்து monochloro product வரலாம். Like you can say that இங்க ஒரு methyl group வரலாம், ரெண்டு methyl group வரலாம், மூணு methyl group வரலாம், 4 methyl group கூட product வரலாம். What we needed most importantly for the preparation of silicon is this one. Okay, so that is why we are taking this one to proceed with. You can see solapona like CH3 Si Cl3 nu varalam, CH3 twice ange eldi irukum, CH3 thrice Si Cl nu varalam, illena CH3 4 times Si. This will be very minimum, the last one. இதெல்லாம் by product வரலாம், but நமக்கு ரொம்ப important ஆனது this one. That is why we are focusing on this one, dichlorodimethyl-silane. இந்த dichlorodimethyl-silane நான் hydrolysis பண்ணும்போது now இந்த Cl க்கு எல்லாம் பதிலா Cl will be replaced by OH. So you are going to get dihydroxydimethyl-silane. So silicon methyl chloride கூட நீங்க react பண்ண வைக்கிற in presence of copper at 573 Kelvin, உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா you are getting dichlorodimethyl-silane. இந்த dichlorodimethyl-silane hydrolysis பண்ணும்போது Cl replace பண்ணி hydroxyl group வரும். So dichlorodimethyl-silane undergo hydrolysis to become dihydroxydimethyl-silane. Okay, now this is the next step. First initiation பார்த்துட்டோம். Now we are going to go with the propagation step.
Propagation, we are going to take two molecules of this one and we are going to make this undergo a condensation reaction. Condensation polymer or a particular reaction, the condensation reaction. Yeah. What is going to happen? Condensation, water will be going out. Look at that here. Water molecules will be going out. So what is going to be the product? You are going to get your silicon. This is silicon. Look at that. R2 SiO. That's a repeater units. Polymer it's a repeater unit of something. So this is what is silicon. Propagation. Okay, silicon prepare pannadha I wanted to stop. If a trimethyl silicon, this will continue. But I wanted to stop it somewhere. நான் என்ன பண்ண ஸ்டாப் பண்றதுக்குனா the third step, the termination step. Termination stepல நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா the chain growth of the polymer can be controlled by adding chlorotrimethylsilane. நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வருது இல்ல, குளோரோ ட்ரைமீதல்சிலின் வந்தது, டைக்ளோரோ dimethylsilane வந்தது, அந்த மாதிரி few products we got. Now what we are going to do is இந்த டைக்ளோரோ dimethylsilane வரல குளோரோ trimethylsilane போட போறோம். That is trimethyl CH3 thrice SiCl போட போறோம். Now let us see what is going to happen. This is what your dichloro, your dimethyl dihydroxy dimethylsilane hydrolysis அப்புறம் நமக்கு கிடைச்சது. அது கூட நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to add chloro trimethylsilane. Now what is going to happen? Again the polymerization is going to happen. HCl will be eliminated here. Your HCl will be eliminated. So HCl eliminate ஆகும்போது what is going to get? Look at that. You are going to get again a silicon. But the problem is here. Here is the problem. This is the end. இங்க ஒரு joining இருக்காது. இல்லைங்களா? Here there will not be OH இருந்தா மட்டும்தான், இந்த இடத்துல OH இருந்தா மட்டும்தான் again ஒரு water molecule release ஆயிட்டு நம்மளுக்கு அந்த SiO Si linkage போயிட்டே இருக்கும். But here the methane, that methyl group is terminating this reaction. So this is how we are going to do the termination. This is how we are preparing the silicons. So there are three steps: initiation, propagation, and termination. Termination பண்ணோம்னா யாரு வேணும்? Chloro trimethylsilane. Okay. Now let us talk about some of the properties. Silicons are water repellent in nature because they are having more non-polar alkyl group. Alkyl group வந்து hydrophobic methyl groups are there. Here methyl groups இருக்கு இல்லைங்களா? So இந்த methyl groups வந்து water repellent தான். So என்ன ஆகும்? They will not be that much reactive towards water. Water கூட combine பண்றதுக்கு, water கூட react பண்ணதுக்கு they will not be that much interested. So silicons are water repellent because of the non-polar alkyl group, and they are having high thermal stability, high dielectric constant, and they are having high capacity of the resistance to oxidation and chemicals. Okay, just remember this one. Silicon is water repellent because of the non-polar nature of the alkyl group. They are having high thermal stability, high dielectric constant, and the resistance to oxidation. Now we can able to check what are the uses of this silicone. It is used in textiles. It is used in waterproof papers. Used to prepare waterproof papers. Silicone is used as lubricant. High temperature, low temperature lubricant use பண்ணிக்கலாம். Grease prepare பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Silicones are used as sealant, greases, and electrical insulators. Surgical department, they are going to use surgical and cosmetic implants. Because of its biocompatibility, we are using this silicons. So silicon has organosilicon compound, which is having a Si or Si linkage. Other preparation method, properties, high thermal stability, water repellent, other uses. This is all about the silicon. Now we'll be talking about silicates. Okay, what is silicate? What is silicate? Silicate is as an oxo anion of silicon having SiO4 4- unit forming a tetrahedral geometry. So silicates are a basic unit. Another silicates are a basic unit is SiO4 4- unit. So that is on the SiO4 4- unit kandipa tetrahedral geometry irukum. So these are the oxo anions of silicon. Just remember that. Examples pathikalam: feldspar, mica, zeolite, and asbestos. இதுல நம்ம zeolite பத்தி மட்டும் தான் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ற. The other things we are not mentioning in detail. Okay, well, check out the structure of silicate. See,
SiO4 form manners. It's having a tetrahedral structure, obviously. இல்லைங்களா 4 sigma bond இருக்கு, sp3 hybridization இருக்கும். So it will have a tetrahedral geometry too. In silicates, either the discrete unit is present or a number of such units are joined together via corners by sharing 1, 2, 3 or 4 oxygen atom per silicate unit. என்ன சொல்றாங்கன்னா discrete யூனிட்டாவும் பார்க்க முடியும், இல்லைன்னா வந்து different units வந்து combine பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு silicates பார்க்க முடியும். அப்படின்னா the meaning is like silicate ஓட structure நம்ம பார்த்துட்டோம் இங்க. இந்த ஆக்சிஜன் இன்னொரு silicate group இன்னொரு tetrahedral silicate group கூட combine பண்ணிக்கலாம். So you will be getting another. இப்போ ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஷேர் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா the structure which shares one oxygen ஒரு type, this structure which shares two oxygen இன்னொரு type, three oxygen share பண்றது இன்னொரு type. So அந்த மாதிரி different types we can able to have. That is what they are telling. In silicate, either the discrete unit is present or number of such units are joined together via corners. Cornerல யார் தான் இருக்கும்? SiO4 4 minus தானே, cornersல oxygen தான் இருக்கும். By sharing 1, 2 or 3, 4 or 4 oxygen atoms. ஓகேங்களா? When silicates are linked together, silicates இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிஜன் ஷேர் பண்ணிட்டு இல்லைன்னா ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஷேர் பண்ணும் போதெல்லாம் நமக்கு புதுசா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும்ல. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம்? செயின் ஃபார்ம் பண்ணலாம், ரிங் ஃபார்ம் பண்ணலாம், ஷீட் ஃபார்ம் பண்ணலாம், 3 dimensional ஸ்ட்ரக்சர் கூட ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இதை பத்தி நம்ம டீடைலா படிக்க போறதுல வில் ஜஸ்ட் மேலோட்டமா நம்ம பார்த்துக்கலாம். And this negative charge on the silicate structure, நமக்கு தெரியும்ல SiO4 4 minus negative charge இருக்கு. That negative charge is neutralized by positive charged metal ions. Chain silicate ஓட basic unit வந்து SiO3 and 2 minus அதான் இருக்கும். This is how the chain silicates will look like. Chain silicate தான், இந்த chain silicate எப்படி தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? F2 oxygen atom per tetrahedron are shared to form a closed ring. Closed ring ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி அப்படின்னா சைக்கிளிக்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லைங்களா? Two oxygen atoms are joined. இது ஒரு டெட்ராஹைட்ரனோட ரெண்டு ஆக்சிஜனும் ஷேர் பண்ணிருக்குல்ல, இதை ஷேர் பண்ணி இப்படி ஷேர் பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு ஒரு சைக்கிளிக் ரிங் கிடைக்கும் obviously. So F2 oxygen atoms are shared, நம்ம இதை chain silicate னு சொல்லுவோம். That's it. Sheet silicateனா நம்ம மூணு கார்னர் மூணு ஆக்சிஜன் ஆட்டத்தை ஷேர் பண்ணிட்டேன்னா அதை என்ன சொல்லுவேன்? Yes, sheet silicate னு சொல்லுவோம். Sheet silicates you can able to see the example Si2O5 minus 2N. 3D silicates na it is forming a 3D network. ஏன்னா 4 corners ஷேர் பண்றாங்க. They are sharing 4 corners. இந்த 4 corners ஷேர் பண்ணிட்டு ஃபார்ம் பண்றது தான் 3D silicate. அந்த 3D silicates தான் நம்மளோட quartz, tridymite and cristobalite. இதெல்லாமே 3D silicates தான். ஓகேங்களா? And just remember there are two important man-made silicates as well, glass and cement. Glass and cement are the man-made silicates. Now zeolite என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். Now we'll see what is zeolite. If aluminum atom replaces few silicon atom from a 3-dimensional network of silicon dioxide. So SiO2 silica இல்லைங்களா, சிலிக்கால இருந்து நம்ம சிலிக்கோனை ரிமூவ் பண்ணி அலுமினியத்தை ஆட் பண்றேன். So overall structure அந்த மாதிரி சிலிக்கனை ரிமூவ் பண்ணி நீ அலுமினியத்தை ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம அலுமினியம் சிலிகேட்னு ஃபார்ம் பண்ணணும். கால் பண்ணு. That aluminum silicate will have a negative charge. And the negative charge வந்து இந்த Na plus, K plus or Ca2 plus வந்து balance பண்ணு. So this is actually what we are calling it as zeolite. ஓகேங்களா? So example வந்து sodium zeolite னு சொல்லிக்கலாம். Look at that. Sodium zeolite will have the aluminum and the negative charge balance பண்ணதுக்கு Na plus add பண்ணிருக்கோம். So aluminum atom when it replaces few of the silicon from this network of silicon dioxide, then we can say that this is a type of zeolite. See X and Y, that is number 2 to 10 vary பண்ணலாம், Y ஓட number 2 to 6 vary பண்ணலாம். Let us see the uses of zeolite. Catalyst in petrochemical industries. Petrochemical industries catalyst நம்மளுக்கு யாரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? இந்த zeolite யூஸ் பண்ணிக்கலாம், especially for cracking of hydrocarbons. ஓகேங்களா? Isomerization யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We'll be using ZSM5. Is a type of zeolite. ZSM5 na is a type of zeolite. நம்ம இதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா we'll be converting alcohol to gasoline. Alcohol gasoline convert பண்றதுக்கு we'll be using ZSM5.
Then also hydrated zeolites are used as ion exchangers in softening of hard water. Hard water soften பண்றதுக்கு ion exchanger ஆகும் நம்ம யாரை யூஸ் பண்ணுவேன்? This hydrated zeolite யூஸ் பண்ணுவோம். So these are the uses. Nothing else you have to worry. In the end the reaction தான் சார் இது அதெல்லாம் தேவையில்லை. These are the uses of zeolite that you should know. That's it. So this is it. This is it for the carbon family. So நம்ம boron family carbon family பண்ணிட்டோம். Plus ஒன்னோட p block element முடிஞ்சிருச்சு. Now plus ஓட p block element இருக்கு. We'll be holding that. Meanwhile, we'll be doing some physical chemistry chapters first. Then we'll be coming back to this p block elements of the 12th chapter. That's it for this session. Thank you. Thank you very much. Stay blessed.